Wenn Frau, diese, Dinge, sagt, Dann, lauf, ohne, dich, umzusehen. Das Gift hinter den Worten hast du jemals neben einer Frau gesessen, und selbst im Schweigen das Gefühl gehabt, dass du etwas verlierst? Es war kein Schrei, kein Streit, kein Drama. Es war ein einfacher Satz, ruhig ausgesprochen, vielleicht sogar mit einer sanften Stimme. Dazu hinterließ einen bitteren Nachgeschmack in deiner Seele. Ein kaum spürbarer Schauer, der dich in deinem eigenen Empfinden Zweifel ließ. Und trotzdem hast du es ignoriert. Du dachtest, es sei nur Einbildung, aber das war es nicht, es war real. Es war der Anfang des Verschwindens. Du warst nicht schwach, du warst ehrlich. Du hast es versucht zu verstehen, hast nachgegeben, hast versucht zu reparieren, was nicht dein Aufgabe war. Und dennoch hat sie sich entfernt. Schritt für Schritt, und ließ nur Spuren von Worten zurück, die wie Zärtlichkeit klingen, aber Gift in sich trugen. Sitz, die wie Versorgt wirkten, aber in Wahrheit einen Rucksack verschlierten. Und als du es erkannt hast, warst du bereits gefangen in einem Kreislauf, in dem du nur noch eins versucht hast, deinen Wert zu beweisen, für jemanden, der längst beschlossen hat, dich nicht mehr wirklich zu sehen so werden viel Männer emotional zerstört. Nicht durch einen direkten Schlag, sondern durch langsam Schnitt, durch scheinbar harmlos Sitz, die in Wahrheit den Code emotionaler Manipulation enthalten. Die Frau schreit nicht, sie flüstert, sie schickt dich nicht weg, sie sagt, du siehst so gut. Und genau da beginnt die Vergiftung, wenn sie Verwirrung mit Freundlichkeit vermischt, dir mit am Lächeln nur Brotkrumen hinwirft, und dich davor noch denkbar matcht. Dieses Video handelt genau von solchen Sätzen. Nun sitzt die harmlos, wirken, aber in Wahrheit tief Warnsignal sind. Wenn du sie gehört hast, dann warst du bereits auf einem emotionalen Schlachtfeld, ohne zu wissen, dass du kämpfst. Dieses Video ist nicht nur ein Warnung, es ist ein Spiegel, ein Schlüssel. Und vielleicht ist es den Moment, aus dem Labyrinth auszubrechen, in dem du geglaubt hast, du musstest mehr sein, geliebt zu werden, wenn du in Wahrheit nur erkennen musstest, wo du besser nicht geblieben wirst. Du wirst die Wort wiedererkennen, wirst ihren bitteren Geschmack in deiner Erinnerung spüren. Aber wie allem wirst du lernen, kein Mann mehr zu sein, der dort bleibt, wo seine Anwesenheit nicht gefeiert, sondern nur geduldet wird. Denn manchmal ist der große EKT von stark eines Manns. Sich schweigen zurückschüssen, wenn du verdienst. Jemanden, der besser ist als ich. Am Anfang klingt dieser Satz wie ein Kompliment, wie ein edles Opfer, als würde sie dich schonen wollen, als würde sie nur an dich denken. Dahinter dieser scheinbaren Großigkeit verbirgt sich etwas viel Tiefers, Ungefährlicheres. Es ist ein bereits getroffene Entscheidung. Ein Loslösung die, als gut getarnt ist. Ein geplanter Ausstieg, verpackt in ein Ausried, die so schon klingt, hinterfragt zu werden, wenn eine Frau das sagt, fragt sie nicht wirklich, ob du etwas Besseres verdienst. Sie tilt dir mit, dass sie dies Person nicht sein wird. Das Tag ist klar aussprechen, präsentiert sie dir diesen Satz, wie ein liebevoll verpacktes Geschenk, damit du entschluckst, ohne Widerstand zu leisten. Es ist ein Abschied mit Schleif, ein Kündigen mit Blumen, das End verpackt als Versorg. Aber es bleibt das End, du hörst diesen Satz. Anstatt dich zurückzusehen, fühlst du dich besonders. Weil sie sagt, dass du so gut bist, dass du wundervoll bist.
En plötsligt beginnt din verstand zu rebellieren. When it's so gut bin, waarom geht sie dan? Waarom versicht sie nicht? Das ist funktioniert? Die Wahrheit is simple, while sie nicht will. En dieser Satz ist der eleganteste Art zu sagen, dass du keine Priorik mehr bist. Das ist das psychologische Spiel. Sie nimmt die Rolle der Opfer ein, als würde sie dir einen Gefallen tun. En genau dadurch nimmt sie dir das Recht, Fragen zu stellen. Denn wird jemanden kritisieren, der Anblick nur ehrlich sein will? Wird einer Frau Vorwurf machen, die dich da nur beschützen will? Und du nimmst es hin. Du denkst dir. Du versichst zu verstehen. Und merkst nicht einmal, dass du dich damit immer weiter von deiner eigenen Wort entfernst, so bleibst du gefangen. Gefangen zwischen dem Schmerz, abgelehnt worden zu sein, under Hoffnung, dass sie vielleicht einfach nur Zeit braucht. Vielleicht kommt sie zurück, vielleicht ändert sie ihre Meinung. Doch dies ist vielleicht ist die Falle, dies ist vielleicht ist das Gift, denn sie hat sich längst entschieden. Sie hat nur nicht den Mut, den Schmerz der Trennung ehrlich zu tragen. Also wirft sie dir diesen Satz hin, und du hältst ihn fest, als wär es eine zweite Chance. Doch das ist es nicht. Wenn eine Frau wirklich glaubt, dass du etwas Besseres verdienst, dann sagt sie es nicht. Sie sagt es. Sie bemüht sich. Sie wuchst dir. Sie wird besser für dich. Aber wenn sie es nur ausspricht, dann ist der Seele bereits woanders. Vielleicht bei einem anderen Mann, vielleicht in einem neuen Lebensabschnitt, aber ganz sicher nicht mehr bei dir. Du musst das verstehen. Dieser Satz ist kein Segen. Es ist ein getarnte Trauer. Das lässt Siegel auf etwas, das sie nicht mehr mit sich tragen will. Und wenn du trotzdem bleibst, dann wirst du nur tiefer in den Schmerz geraten, weil du versichst, jemanden zu gewinnen, der dir Blumen zu einer Beerdigung reicht. Denn genau das ist es. Sie schmückt den Abschied mit schönen Worten, aber du wurdest längst emotional begraben. Sie will nicht grausam worgen. Deshalb behauptet sie, die Schuld liegt bei ihr. Das ist kein ehrliches Eingeständnis. Es ist ein strategisch Flucht. Und wenn du nicht klar denkst, wirst du meine damit verbringen, ihr das Gegenteil beweisen zu wollen. Du wirst versichern, sie davon zu überzeugen, dass ihr eine Chance habt. Du wirst jemanden zurückgewinnen wollen, der innerlich schon längst gegen ihn ist. Du verdienst nicht jemanden besseren. Du verdienst jemanden, der sich für dich entscheidet, der wirklich da ist, der nicht mit offener Brust davonläuft, verkleidet in falscher Bescheidenheit. Wenn du also diesen Satz hörst, dann frag nicht nach, fleh nicht, suche nicht nach dem Warum. Wirst die einfach, sie verabschiedet sich, nur fällt ihr der Mut. Es dir ehrlich zu sagen. Und du musst nicht warten, bis sie die zerschlägt. Du kannst der Mann sein, der sie für sie schlägt, und der nie wieder zurückblickt zu. Du bist einfach zu nett für mich. Dieser Satz klingt wie ein Kompliment, ist aber in Wahrheit ein Urteil, getarnt als Zärtlichkeit. Ein Falle ohne Gitter, aber mit unsichtbaren Fesseln. Die sich jedes Mal enger sehen, wenn du versichst, noch mehr seine eigen zu sagen. Du hörst diesen Satz, und im ersten Moment glaubst du, dass die Freundlichkeit das Problem sei. Du beginnst dich selbst zu verurteilen, davor, dass du zu viel gegeben hast, dass du ehrlich warst, dass du das gegeben hast, was will Männer nicht tun. Das Problem ist nicht dein Gut. Es ist das, was sie darin sieht, oder eben nicht sieht. Wenn eine Frau sagt, du siehst so nett, dann sagt sie dir,
oft ohne selbst zu merken, dass sie keine emotional Spannung empfindet. Sie spricht nicht über die Freundlichkeit. Sie spricht über Vorhersbarkeit. Du wirkst sicher, aber nicht gefährlich. Verlässlich, aber nicht herausfordernd. Du bist ihr Shelter, nicht ihr Magnet. Und im weiblichen Universum, wo das Verlangen im Reich der Symbolischen, der Instinktiven, der Unvorhersbaren lebt, wo der Liebkurl, NCC, HT Bardot, ist nicht die Freundlichkeit, die sie auf Abstand heilt. Ist die fellend Grins, die sie dahinter spürt. Du gibst Eils, ever sie überhaupt denig fragt. Du gibst noch, auch wenn du nicht saltest. Du zeigst seine eigen, selbst wenn sie nicht erörtert wird. Und sie spürt das. Sie merkt, dass du versichst, Akzeptanz, sanftheit zu erkaufen. Und so paradox auch klingt, das keine Anziehung. Ent die Frau, die sagt, du siehst so nett, wie es dich nicht zurück, weil du ein guter Mensch bist. Sie distanziert sich, weil sie in deinem Verhalten keine männliche Präsenz erkennt. Weil all den Ton von der Angst getrieben ist, sie zu verlieren, und nicht von deiner eigenen inneren Haltung. Und in diesem Moment sieht sie keinen Mann, sie sieht einen Bewunderer, einen Mittler. Jemanden, der sich sie dreht. Wenn sie sich ihr eigenes Ego dreht. Dieser Satz ist ein Gradmesser. Seht die Luck zwischen dem Mann, für den du dich heilst, und dem Mann, der wirklich Begehren weckt. Denn Begehren instead nicht nur durch Zärtlichkeit, is instead durch Spannung, durch Kontrast, durch Geheimnis. Und wenn du dich vollkommen hingibst, ohne etwas für dich zu bewahren, zerstörst du dieses Gleichgewicht. Du gehst in ihr auf. Und wenn ein Mann in einer Frau aufgeht, verliert sie das Interesse. Denn sie will sich ein Stück weit in dir verlieren. Nicht, dass du dich komplett in ihr verlierst. Du bist das Feuer, das wirkt, aber nicht brennt. Und sie muss die Hitze spüren, die sie erschreckt, und die Präsenz zu erkennen, die sie fasziniert. Es geht hier nicht am Spielchen oder Kult. Es geht am Halten, am Selbstakting. Darum, den Große geht es nicht in emotional Unterwerfung zu verwandeln. Darum, nicht zu geben und dich dabei selbst zu vergessen. Sie muss sehen, dass du Grenzen hast, dass du Rückgrat hast, dass es einen Moment gibt, in dem du Nein sagst. Dass die Anwesenheit ein Wall ist, keine notwendige. Denn wenn ein Mann sich in eine Position der Abhängigkeit begibt, gibt es einen emotionalen Thron auf. Dann ist nicht mehr der Gewinn, sondern nur noch der Trostpreis. Wenn sie dir also sagt, dass du so nett bist, dann versich nicht, hörter zu werden, word nicht kalt. Das war nur die ander sieht derselben bedürfte geht. Word status in ein Mann, der Weis, wie man freundlich ist, aber auch wie man Grenzen setzt. Der Weis, wie man sich kümmert, aber auch, wenn Zeit ist, sich zurückzusehen, wenn nicht geschieht wird. Jemand, der Eils gibt, aber nicht umsonst. Der will zu bieten hat, aber nur vor die is verdienen. Nimm diesen Satz nicht als Wahrheit, sondern als Warnung. Denn wenn sie fühlt, dass du so nett bist, dann hast du dich irgendwann begonnen, so sehr anzupassen, dass du den eigen Form verloren hast. Und genau das ist was CWEGREIBT.3. Ich bin gerade nicht bereit für etwas Ernstes. Aber triff sich weiter mit anderen. Du hörst diesen Satz, unversichst, daran zu glauben. Weil sie ehrlich wirkt. Weil ihr Augen flackern, als Word in ihr ein innerer Konflikt toben.
Du respektierst das. Du acceptierst ease. While du gelehrt hast, auf subtle Ebeling Titel zu reagieren. Du denkst, sie braucht nur Zeit. Ich kenn Worten. Da die Zeit vergeht. Und was du siehst, ist keine Innenschau. Es ist Bügeln. Sie steht nicht still. Sie bewegt sich, nur nicht auf dich zu. Das ist einer der gefährlichsten Sitz überhaupt, weil eine Illusion von Hoffnung sucht. Sie schließt die nicht, sie lässt sie nur ungelehnt. Und du bleibst draugen stehen, voller Hoffnung, dass sie irgendwann pfeffnet, wenn du nur präsenter bist, geduldiger, aufopfernder. Da was du nicht merkst. Wenn du draugen wurdest, lass sie ander durch denselben Spalt eintreten. Durch den du nie DARFSD.DIEC, Frau ist nicht. Verwirrt. Sie spielt ein inneres Auswahlspiel. Und du, ohne zu merken, bist die Reserve. Sie heilt dich in dern Hey, weil du sicher bist. Weil du schnell antwortest. Weil du dich kümmerst. Daher begehren, das gehört einem anderen. Und wenn du sie Priorität machst, bist du für sie nur eine Option. Das ist ein Muster. Die Frau, die sagt, ich bin nicht bereit für etwas Ernstes, sagt oft in Wirklichkeit etwas anderes. Ich bin nicht bereit für etwas Ernstes in mein Tier. Und genau diese Unterscheidung ist entscheidend. Denn sie sieht, dass Unverfügbarkeit nicht allgemein gilt, sondern selektiv ist. Und du, gerade weil du verfügbar bist, wirst zum bequemen Ort. Aber nicht zum Ort des Begehrens. Sie trifft sich Kindern. Sie geniert ihr Leben. Sie postet Bilder. Sie lebt. Aber wenn sie allein ist, wenn der andere sich nicht meldet, denkt sie an dich. Du bist der, den sie anruft, wenn sie sich gehört fühlen will. Wenn sie jemanden braucht, der das Gefühl gibt, dass sie geschützt. Word. Da das ist keine Liebe, das ist emotionale Bequemlichkeit. Und du wirst, ohne zu merken, zur Ankerlein für eine Frau, die längst auf anderen Gewässern siedelt. Dieser Satz ist auch ein Test. Ein Test, wie weit du gehst. Wie viel du hinnimmst. Wie lange du bereit bist, auf jemanden zu warten, der längst weitergegangen ist. Denn sie weiß, je länger du wartest, desto mehr Macht hat sie. Und je mehr Macht sie hat, desto weniger begehrt sie dich. Denn Begehren entsteht aus Unsicherheit, aus Spannen, aus Bügeln. Und du stehst still, du wartest, du bittest stillschweigend um etwas, das sie längst einem anderen gegeben hat. Du musst verstehen, wenn eine Frau wirklich etwas für dich empfindet, benutzt sie keine vagen Ausflucht. Sie lässt dich nicht in einem emotionalen Schwebezustand. Sie schließt dich ein. Sie sieht Engagement. Sie tut, was nötig ist, dich in ihrem Leben zu halten. Und wenn sie sagt, sie sei nicht bereit, aber weiterhin Täterin etwas hat, dann ist die Wahrheit brutal. Sie geniert das Beste aus beiden Welten. Und du bist nur ein Davin. Du darfst nicht auf ein emotional Stell warten, die längst besetzt ist. Du darfst dich nicht Brot krümmen zufrieden, nur weil sie einem Lächeln serviert wurden. Du bist kein Natrid, kein Pausenvoller. Du bist ein Mann, und wenn sie das nicht erkennt, musst du es für dich selbst erkennen. Dieser Satz ist die Perfektarnung für emotionale Distanz. Und wenn du naiv bist, wirst du ihn als Hoffnung interpretieren. Da in Wirklichkeit ist es nur ein elegante Art, dich in der Nähe zu halten, ohne dich wirklich zu wollen. Und je mehr du das akzeptierst, desto mehr werdest du dich selbst. Desto weiter entfernst du dich von deinem eigenen Wort. Desto mehr verliebst du dich in ein Bild Wonner, das nur in deiner Vorstellung existiert.
Schließ dies Tür. Nicht. Aus what? Nicht aus Ratsch, sondern mit Klarheit. Denn eine Frau, die wirklich etwas Ernstes will, lass dich niemals im Unklaren. Und die dich Worten lässt, wenn sie sich ändern hingeht, hat dir bereits alles gesagt, was du wissen musst. Der Rest ist Schweigen, und die Entscheidung. Kapitel 4, du übertriebst. Das ist ein der grausamsten und gleichzeitig stillzerstörersten Sitz, der ein Mann rennen kann. Und das Schlimmste daran ist, oft kommt genau in dem Moment, in dem du endlich den Mut gefasst hast, aber den Gefühl zu sprechen. Du willst den Wort mit bedeckt, pfeffnest den Hers, zeigst den Verletzlichkeit. Und was bekommst? Du Zurich? Ein Urteil, verkleidet als Vernunft. Du übertriebst. Dieser Satz matcht nicht nur den Gefühl zu nicht, aber doch die Realität. Stellt dich gegen dich selbst. Bringt dich dazu, den eigenen Wahrnehmung in Frage zu stellen, den Sensibilität zu bezweifeln. Bis du langsam lernst, all das zu unterdrücken, was eigentlich gesagt werden muss. Und das ist gefährlich. Denn was nicht ausgesprochen, Word veritet innerlich. Und was verdrängt Word, explodiert früher oder später dort. Es gibt einen gültigen Unterschied zwischen Übertreibung und berechtigter Emotion. Wenn ein Mann etwas Acts aufbauen will, gibt sich hin. Achtet auf Details, nimmt subtle Veränderungen wahr, spürt kleine Distanzen. Und wenn das anspricht, nicht, weil kontrollieren will, sondern weil beschützen will. Aber die Welt wird nicht darauf trainiert, die Gefühl von Manieren zu rennen. Und manch Frauen nutzen das als Waff. Sie verwandeln männliche Sensibilität in emotional Schwach und dienen, Mut in Drama. Du übertriebst ist einer. Dieser Sitz, die still und ließ den Selbstvertrauen umstrukturieren. Aber dem Moment, in dem ausgesprochen Wort, beginnst du, dich zu fragen. Übertreibe ich wirklich? Bin ich paranoid? Bin ich zu empfindlich? Und genau in diesem Prozess beginnst du, dich selbst abzuwerten. Schlimmer noch, du entfernst dich von deiner Intuition, deinem Instinkt, deiner Wahrheit. Und das ist der Anfang einer tiefen Entfremdung von deinem wahren Selbst. Sie muss dich nicht davon überzeugen, dass du falsch liegst. Es reicht, den Zweifel zu sehen. Es reicht, dir zu sagen, dass du etwas siehst, wo nie es ist. Und so beginnt das Ungleichgewicht. Du wirst beim nächsten Mal zweimal überlegen, ob du den Gefühl wieder aussprichst. Du wirst dein Wort herunterschlucken. Du wirst mit dem Gesicht lächeln, wenn du innerlich blutest. Und das Schlimmste, sie wird das emotional Rief nennen. Sie wird sagen, sie sei Mut von dramatischen Manieren. Sie wird dir denken, dass du dich verändert hast. Aber die Wahrheit ist, du hast dich nicht verändert. Du hast dich aufgegeben. Und das, mein Bruder, ist eine Art von Veränderung, die Seele eines Manns lautlos zerstört. Denn sobald du akzeptierst, dass du übertriebst, obwohl du tief im Inneren weißt, dass du es nicht tust, gibst du die emotional Kontrolle über die Beziehung in ihr Hand. Und niemand soll diese Art von Macht über dich haben. Du musst verstehen, wenn eine Frau gegen Schwurs abortet, sagt das mehr über sie aus als über dich. Ihr seht, dass sie sich nicht mit den Konsequenzen ihres eigenen Verhaltens auseinandersetzen will. Ihr seht, dass ihr Empathie selektiv ist, dass sie nur dann verständnisvoll ist, wenn es passt. Und das, mein Freund, ist keine Liebe. Das ist emotionale Bequemlichkeit, wahre Liebe hört zu. Rief Leib nimmt an, und die richtige Frau wird, wenn sie dich hört, nicht sagen, du übertriebst. Sie wird fragen,
warum fühlst du dich so? Weil ihr nicht darum geht, recht zu haben, sondern Verbindung. Und wenn die Frau in deiner Seite das nicht kann, dann liegt das Übertreiben, vielleicht nicht bei dir, sondern in deiner Toleranz gegenüber dem, was dich verletzt. Deshalb, immer wenn jemand versagt, das, was du fühlst, kleinserden, halt in, schau nach innen, denk nach, und frag dich, ist es wirklich Übertreibung, oder ist es einfach eine Wahrheit, der sie sich nicht stellen will? Und die Antwort, mein Bruder, die spürst du längst in Schweigen. 5. Wie du willst. Dieser scheinbar harmlose Satz ist in Wahrheit eine Einladung, oder vielleicht eine Herausforderung, eine Rolle zu übernehmen, die dir selten offen angeboten wird. Wie du willst, ist der Ausdruck weiblicher. Unentschlossenheit projiciert auf dich, dir erwarten, dass du die Zügel in die Hand nimmst. Doch gleichzeitig birgt ein unsichtbar Falle. Triffst du die falsche Wahl, wirst du sie Verantwortung gesichern. Seigerst du, wirst du entwertet. Es ist der Stilltest emotionaler Verungstark. Ein Minenfeld, das Klarheit und Entschlossenheit gefordert. Wenn sie diesen Satz sagt sie unausgesprochen, ich bin es leid, zu Worten. Mut, den Absichten erraten, zu müssen. Mut, die Last der Entscheidungen allein zu tragen. Sie will sehen, ob du in der Lage bist, zu halten, nicht nur den Weg, sondern auch die Haltung. Denn tief im Inneren sagt eine Frau nicht nach einem Mann, der nur auf ihr Zweifel reagiert, sondern nach einem, der ein Struktur erschafft, ein Luftführer inmitten des Sturms. Daher liegt das Problem. Viel Männer tun dieses wie. Du willst, als Freifahrtschein, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen, als in ihr Hand zu legen, sich der Verantwortung zu entziehen. Und das bestigt nur das, was sie bereits denkt, dass du nicht bereit bist zu führen. Das dient Unsicherheit. Größer ist als den Will, woran sie schreiten. Und hier beginnt der Zerberband Mentalitäts. Du versagst, zu erraten, was sie will, verlierst dich in Interpretationen, spielst alle Karten, zu jäffeln. An am Ende ist nichts davengenig. Dieses Spiel ist grausam, denn wir das steuer. In der Hand heilt, muss wissen, wo in erfahrt. Ohne Richtung wird das Boot zum Spielball der Wellen und geht im Meer der Verwirrung unter. Positionierst du dich nicht, entfernt sie sich. Übernimmst du nicht die Initiative, verliert sie sich. Und fühlt sie sich in deiner Führung nicht sicher, schwindet ihr Anziehung. Denn Anziehung ist direkt imitierte Wahrnehmung von Kontrolle. Und emotionaler Stabilität Vernunft, nicht mit Lehren, Versprechen oder vagen Antworten. Der Satz wie du willst ist auch ein Spiegel. Seht dir, wie gut du dich kennst, wie klar du dir über den Wunsch angrenzen bist. Wenn du nicht weißt, was du willst, wie willst du jemanden führen? Wenn du seigerst, wie willst du Vertrauen wecken? Wenn du dich suchst, wie willst du als wortvoll und ansehend wahrgenommen werden? Wichtig ist, dieser Test ist keine Bosheit, es ist ein unbewusster Schutzmechanismus. Ein Filter, herauszufinden, wo wirklich in ihrer Seat stechen kann, ohne sich selbst zu verlieren. Ein Filter, damit die männliche Energie, die sie aufnimmt, sie stärkt und nicht zerstört. Deshalb, wenn du wie du willst hörst, weich nicht zurück. Wirf die Verantwortung nicht ins Leer. Antwort mit Präsenz und Entschlossenheit. Sag, dass du ein Vision hast, dass du weißt, wohin du willst, dass du nicht da bist, zu jäffeln, sondern einen Raum zu schaffen, in dem beid. Wachsen kennt. Dies Haltung ist keine Arroganz, sie ist Souveränität. Wenn du dies Haltung einnimmst,
Vernders du das Spiel. Du verwandelst Unentschlossenheit in Bügeln, Zweifel in Anziehung, Unsicherheit in Verlangen. An die Beziehung hört auf, ein emotionales Schlachtfeld zu sein. Sie wird zu einem Raum echter Verbindung, in dem beide sein könnt. Wie wirklich seid, ohne Masken, ohne Angst, ohne Leerspielchen. Denn am Ende will sie keinen perfekten Mann, sie will einen ganzen Mann, einen Mann, der weiß, was will. Einen Mann, der sich nicht wie der Herausforderung versteht, zu führen. Selbst wenn das Ebenen oder Konflikt bedeutet. Denn nur so wird unwiderstehlich. Und nur so hört sie auf, zu testen, und beginnt, zu folg in sich. Du erstigst mich. Wenn eine Frau diesen Satz sagt, passiert ein stiller Zusammenbruch zwischen dem, was du fühlst, und dem, was sie erträgt. Du zeigst Zuneigung, Aufmerksamkeit, gibst dich emotional hin, aber anstatt gegen sie Ticket zu erfahren, wirst du beschuldigt, sie zu erstigen. Dies Entschuldigung, so subtle wie zerstörerisch, trägt ein schmerzhaft Wahrheit in sich. Den intensiv Prozess der Verbindung herzustellen, wird als Bedrohung WAHRG in OMEN not. Hier liegt das große Paradox in männlicher Zuneigung. Je mehr du dich hingibst, die Beziehung lebendig zu halten, desto mehr sieht sie sich. Zurück. Je mehr du versuchst, sie zu bestätigen, desto weiter entfernt sie sich. Dies ist zurückzuquaken, gelernt als ich brauch Raum, ist ihr unbewusst Art zu sagen, dass die emotionale Abhängigkeit, die du zeigst, in der Grenze der Erträglichen ist, nicht, weil Zuneigung falsch war, sondern weil Unsicherheit Angst erzeugt. Angst, die sie erstigt, die sie gefangen hält, die sie Geisel matcht der Satz, du erstigst mich, offenbart ein tief verwurzeltes Muster in der Unbewussten. Weiblichen Psych, den Instinkt nach Autonomie. Frauen brauchen, wie Männer, das Gefühl, freiwillig forschen zu können. Der Unterschied liegt in der Wahrnehmung dieser Grenze. Für manch ist intensive Abhängigkeit ein Zeichen von Schwach, nicht von Stärke. Und wenn sie spürt, dass du zu sehr auf sie angewiesen bist, emotional zu existieren, verwandelt sich die einstige Verbindung in einen Anker. Du erstigst mich ist also ein klar und präzise Botschaft. Ich brauch Raum, ich selbst zu sein. Und du versuchst, mich festzuhalten. Da in dem Moment, in dem du das erkennst, bist du oft schon im Kreislauf der Bindung gefangen. Versuchst zu beweisen, dass dein Lieb nicht ergricht, sondern befreit. Du versuchst, den Druck zu mindern, aber dies ist hin und her verstärkt nur die Distanz. Der Kreislauf dreht sich, und der Schmerz wuchst, mehr noch, sie will einen Pfeiler, keinen Anker. Sie wünscht sich einen Mann, der stabil ist, Sicherheit gibt, und es sein Unabhängigkeit zu verlieren. Der Präsent, aber nicht klebrig ist. Der sich kümmert, aber nicht bettelt. Der Fels in der Brandung ist, nicht das treibende Boot, das versucht, Eils und Jeden festzuhalten. Dieses Gleichgewicht ist sehr brechlich, aber essentiell. Du musst den eigenen emotionalen Grenzen erkennen, und noch mehr, wie die Energie die Dynamik zwischen euch beeinflusst. Ein Mann, der erstigt, ist nicht jemand, der so viel liebt, sondern jemand, der die Kontrolle über seine Eigenes Verlangen verloren hat und es als Angst nachschauen treit. Wenn sie also sagt, du erstigst mich, spricht sie zu deinem inneren Selbst, zu deinem Ego, das nach Anerkennung sagt, zu dem Mann, der vergessen hat, außerhalb der Beziehung. Gern zu sein. Denn nur ein ganzer Mann kann wirklich frei lieben, ohne zu fesseln.deshalb,
Lieb die Antwort nicht darin. Dien seine eigen zu verringern, sondern emotional zu wachsen. Selbstvertrauen zu kultivieren. Die Stabilität in dir selbst zu finden. Die, du so sehr im anderen sagst. Der Mann zu sein, der aus der Distanz liebt, der mighty Prozens leibt, und nicht ausabhängig geht, solange das nicht geschieht, wird jede Liebwel jest als kontroversisch interpretiert, und jeder ein herausverschickt, als Bedrohung. Was sie tief im Inneren will, ist ein Mann, der MIT zusammen ATMen kann, nicht jammend, der für sie atmet. Die Herausforderung ist groß, da der Lohn ist größer. Denn wenn du lernst, dieser Pfeiler zu sein, verwandelt sich das Ersticken in Freiheit, ein Leben in Wahrheit. 7. Du übertriebst, ist nur ein Freund. Dieser Satz hat die matcht. Alle Alarmglocken im männlichen Unterbewusstsein ausschließen, und das ist kein Zufall. Wenn ein Mann dein Hey seiner Partnerin zu einem anderen Mann hinterfragt dann, als Antwort hört, du übertriebst, ist nur ein Freund, dann hört auf nicht nur ein Rechtfertigung, sondern ein subtle Verneinung seiner tiefsten Instinkt. Und noch schlimmer, ein Auslöschung seiner Intuition dort, es gibt etwas sehr Stills, fast unsichtbares in der Art und Weise, wie emotionale Verbindungen entstehen, viele Frauen betrügen. Nicht zuerst dem Körper, sie betrügen mit dem Herzen. Und wenn es da diesen Freund gibt, der so viel weiß, der immer verfügbar ist, der emotional Präsenter, ist als der eigene Partner, dann ist das nicht einfach Freundschaft. Das ist ein emotionaler Ersatz. Ein Loyalitätsversion. Natürlich gibt es aufrichtig und harmlos Freundschaften zwischen Männern und Frauen. Aber wenn Geheimnisse existieren, wenn du bemerkst, dass sie ihr Verhalten ändert, wenn sie Warnen spricht, wenn sie Gespräch versteckt oder sein Prozess immer kleinredet, dann passiert definitiv etwas. Auch wenn sie das Gegenteil beteuert. Denn wenn sie sich bemüht, dich davon zu überzeugen, dass nur ein Freund ist es längst nicht mehr nur Freundschaft. Es ist eine Verbindung, die verteidigt worden. Was an die im Schatten LEBT das Problem ist nicht der Freund. Das Problem ist das Muster emotionaler Missachtung. Die Ungültigmachung dessen, was du fühlst. Wenn sie dir sagt, du übertriebst, dann negert sie die Sensibilität. Die Wahrnehmung, sie lässt dich unsicher wirken, obwohl du ein real Bedrohung spürst. Das nennt man emotionales Gaslighting. Es ist, wenn die Intuition schreit und sie dich zum Zweifeln bringt. Und weißt du, warum das gefährlich ist? Weil jede gesunde Beziehung ein fundamentales Prinzip braucht, Transparenz. Und wenn zwischen ihr und diesem Freund mehr emotional, nee bestet als zwischen euch beiden, dann ist etwas aus dem Gleichgewicht zu reden. Wenn sie im Dienst hielt, da sie mit ihr Thielen sollt, Latschen, Geheimnis, Sorgen, Plein, dann wirst du betrügen. Auch wenn keine körperliche Berührung stattfindet. Der Betrug ist unsichtbar schon passiert, in der getauschten Loyalität, in der stillen Prozess. Das tut weh, ja? Denn der Mann fühlt es. Oasis, sein Instinkt lädt nicht. Und wenn sie das nicht anerkennt, schmers nicht nur der magliche Betrug, sondern auch die Tatsache, dass sie den Wert deiner Gefühle nicht sieht. Dass sie nicht versteht, dass true nicht nur körperlich, sondern auch emotional, ist das was kannst. Du also tun? Erstens, Panik vermeiden. Konfrontier sie nicht mit Verzweiflung oder Wut. Das stärkt nur ihr Verteidigungsschuld. Sei strategisch. Beobacht mehr, red weniger. Sei bestens, ohne aggressiv zu sein. Mach klar, dass Beziehungen klare Grenzen brauchen. Und dass, wenn etwas stört, darüber respektvoll gesprochen werden muss.
Last ich nicht laterlich machen, weil du fühlst, was du fühlst. Du hast das Recht, den Grenzen auszudrücken, ohne schwach zu wirken.cwei-tens. Acht auf die Zeichen. Tilt sie Dinge mitm, die sie nicht imitiert tilt? Gibt dies ein emotional Geschichte, wann du nichts weißt? Worden Nachrichten gelöscht? Gibt dies Geheimnis, so viel rechtfertigen? Und fühlst du dich emotional wann entfremdet? Wenn die Antwort ja ist, dann hat sie bereits eine Entscheidung getroffen. Auch wenn unbewusst. Der Satz du übertriebst, ist nur ein Freund, ist ein Aussicht, bei ein Wachsenbindung auf Kosten des Vertrauens schützt. Es ist keine Paranoia. Es ist emotional Intelligenz eines Manns. Zu wissen, wann etwas den emotionalen Raum untergräbt, ohne dass du es merkst, am Ende musst du entscheiden. Willst du der Mann sein, der unsichtbaren Betrug aus Angst wie Eifersucht toleriert? Oder der Mann, der klar Grenzen setzt, weil seinen Wert kennt? Frauen können verständnisvoll Männer bewundern, aber sie respektieren nur die wissen, wie man sagt, bei mir ist das nicht akzeptabel. 8. Ich lieb dich, aber ich bin nicht bereit für eine Beziehung. Dieser Satz ist einer der schmerzhaften für einen emotional verbundenen Mann. Denn tritt einen Widerspruch in sich, Lieb an der Wesenheit, Prosens und Rückzug, Versprechen und Verweigerung. Es ist, als Word man ren, das die Sonne scheint, aber morgen nicht auf kein Word. Das warm day, aber du wirst in der Kalt schlafen. Wenn eine Frau das sagt, berührt sie die. Tiefst one de Hingebungswillen Manns. Das Gefühl, unzureichen zu sein, obwohl alles gibt. Du fragst dich, wie kann jemand sagen, dass mich liebt? Und trotzdem gehen? Die Antwort liegt nicht in der Logik, sondern in der Psyche. Im weiblichen Unterbewusstsein kann dieser Satz eine Art sein, die Schuld zu mildern, die sie fühlt, weil sie nicht das erwidert, was du gibst. Anstatt zu sagen, ich will dich nicht, sagt sie, ich lieb dich. Aber, die Gefahr besteht darin, dass der Mann in einen Zustand des Wortens gerät. Glott, wenn sie sich nur klar heilt rieft. Dann kommt sie vielleicht zurück. Vielleicht ist sie wirklich verwirrt. Vielleicht braucht sie Zeit. Und so hält es sich Tag für Tag emotional gebunden in einen Schatten. Eine Frau, die schon weg ist, deren Abwesenheit aber immer noch Platz in seiner Seele einnimmt. Dieser Satz ist ein tiefes emotionales Kontrollsignal. Weil dich in Standby-Modus heilt, du machst keinen Schritt vorwärts, schließt dich nicht ab, gibst dich nicht jemand anderem hin, lebst aber auch nicht die Lieb, die du wolltest. Es ist die Illusion von fast, wann vielleicht eins. Tags, wann ich muss mich nur selbst finden. Und wenn du wurdest, lebt sie riest, sie erlebt. Und oft ist sie schon in einer Beziehung, mit jemandem, den sie vielleicht nicht liebt, aber mit dem sie bereit ist, es zu verstecken. Hinter diesem Satz verbirgt sich ein unbewusstes Spiel, die emotional macht, aber dich zu behalten, wenn sie abwesend ist. Es ist ein Stillfalle, in der die Erklet Lieb der Kader ist, und die Flucht die Wahrheit. Wenn sie dich wirklich rief, unbewusst lieben Word, were sie in deiner Seat, mit all den Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Lieb ist nicht nur Gefühl, sondern Entscheidung. Es ist Prosens. Es ist Hinga, bedeutet lasst dich nicht von suchen Worten taschen, die konkret Taten annullieren. Lieb, die nicht bereit ist zu handeln, ist keine Liebe. Sie ist emotional Abhängigkeit, Comfortzone, Fähigkeit in poetischer Verkleidung. Ein Ich lieb dich
Das nicht imitieren, ich bin higher, einherget. Salt als nein, in musikalischer Form verstanden Worten. Schtn, aber leer. Asterisk. 9. Fazit. Das Erwachen des Bewusstseins jetzt, wo du dieser Aussichten gehört hast, Versti. Keine von innen ist nur ein zufällige Wortkombination. Sie sind Fenster zum Geist, zu inneren Konflikten und oft zu unbewussten Manipulationen der Person, die sie ausprägt. Sie sind Spiegel, und wenn du genau hinsiehst, erkennst du mehr als Wort. Du siehst Absichten, Angst, Fluchten und sogar Machtspiel. Der Mann, der die Zeichen ignoriert, vertilt sich zur Wiederholung. Geht von Beziehung zu Beziehung. Und treibt die gleich Frustration mit sich, wie ein Reisender, der mit verbundenen Augen die Welt durchquert, in der Hoffnung, etwas Neues zu finden, aber immer wieder in dieselben Abgrund stolpert. Da der Mann, der erwacht. Word anders. Lernt nicht nur zu rennen, was gesagt Word, sondern auch, was hinter den Worten steckt. Hört auf, sich in blinden Romanticismus zu klammern und beginnt, die Realität so zu sehen, wie sie ist, auch wenn es weh tut. Akzeptiert keine. Emotionalen Krummel, gibt sich nicht mit fast Leib. Vielleicht eines Tages, oder du bist toll aber, zufried, die man versteht. Das war Lieb gegen sie Ticket erfordert. Das Rief Lieb ein tägliche Entscheidung ist an kein momentaner Launenanfall. Das sich nicht in die Angst oder die Verwirrung der anderen anpassen soll, sondern fest in seiner eigenen Klarheit, seinem eigenen Wort und seiner eigenen Richtung stehen muss. Du musst mehr sein als ein verliebter Mann. Du musst ein ganzer Mann sein. Ein Mann, der sich ständig liebt, nicht Prozent zu bitten, der sich ständig respektiert, keine Ausreden zu akzeptieren, die sich als seine eigen tarnen, der sich ständig wertschätzt, zu verstehen, dass, wenn eine Frau wirklich bei ihm sein will, sie es auch sein Word. punkt.die sitz, so hart sie auch sein mögen, sind verkleidet Geschenk. Denn sie zeigen dir, wo es keinen Halt gibt, wo es sich nicht lohnt, etwas aufzubauen. Sie befreien dich von Illusionen und führen dich zur Wahrheit. Und nur in der Wahrheit verwandelt sich der Mann, das Wenn du dieser Aussichten gehört hast. Gib dir keine Schuld, mach dich nicht klein. Und vor allem, halt nicht in einem Fehler fest. Die Welt braucht bewusst Männer, die sich nicht in der Liebe verlieren. Männer, die lieben, ohne aufzugeben, wo sie sind, die richtig. Frau wird dich nicht verwirren. Sie wird dich nicht als emotional Krug benutzen. Sie wird dir fest in die Augen schauen und sagen, ich will dich, ohne Ausreden, ohne Spielchen, ohne Vielleicht, bis das passiert, denk daran. Manchmal ist der große Liebesbeweis zu gehen, wenn dich das irgendwie berührt hat. Ignoriere das Zeichen nicht. Dieses Video ist nicht zufällig bei dir gelandet. Vielleicht ist es Zeit, dich von dem zu entfernen, was dich schwächt, und dich deiner Essenz als Mann zu hören. Haben ihr jetzt den Kanal? Denn hier findest du Wahrheiten, die dir niemand zu sagen wagt. Gib ein Like, wenn das für dich Sinn gemacht hat, schreib unten in die Kommentare, welch dieser Sitz hast du schon gehört. Und was hast du damit gemacht? Dieser Kanal ist ein Raum für Männer, die erwacht sind, die nicht mehr in romantischen Illusionen gefangen sein wollen, die ihr Kraft rauben. Du bist nicht allein, aber nur die wirklich sind, bleiben.